Welcome back to my channel. My name is Blair if you're new here, and today we're doing a kind of like a dinner party, but we're gonna have it for lunch because that's just what worked for me and my friend that's gonna come over. But I did want to talk about dinner parties and the 5 steps I typically take, depending on what it's for. So first step I always say is picking a theme or well, really a theme, right? You want a theme so you know how to do table decor, what kind of foods to serve, so it all meshes together. For today, we're doing a Greek-inspired dinner party. These recipes are all ones that I got from a TV show on the cooking channel years ago. It was like Dinner at Tiffany's. And I've been holding on to them for probably about 6 years, and we finally decided to pull the plug and actually do it. So my theme was Greek inspired. So the first thing with the theme is that you want to pick your menu and then go ahead and set up a tablescape, which I did set this up the other day. So I'm going to just insert the clips here for you. Nem tinto, nem rosé. Olhas assim pra mim, não sei o que dizer. Sorriso lindo como você. Olhas assim pra mim, não sei o que fazer. Ela anda toda bonita, tem cara de bandida, mas de criminosa já só tem a pinta. Step 2 of having a dinner party is to try and prep as much as you can ahead of time. So again, I'm going to insert clips from earlier where we kind of pre-prepped the chicken because it needed to be marinated, and also the tzatziki sauce so it could go in the fridge and chill. Por onde passa sempre dá nas vistas, e ela sabe o porquê, só fingir que não vê. Ela tem vida própria, sabe como ninguém o que é melhor para si. Se lhe tentares dar ordem, eu dá-te a dica. Escuta só o que te digo. Nem tinto, nem rosé. Olhas assim pra mim, não sei o que dizer. Sorriso lindo como você. Olhas assim pra mim, não sei o que fazer. Nem tinto, nem rosé. Olhas assim pra mim, não sei o que dizer. Sorriso lindo como você. Olhas assim pra mim, não sei o que fazer. E ela mexe comigo, tento resistir, mas já não consigo. Essa dama não são com tipo de feitiço, mas eu tô bem com isso. E ela hipnotiza. Se tu quiseres, leva-te até o paraíso. Deixa-me que te diga, aos pés dessa deusa diz-me quem é a Mona Lisa. Nem tinto, nem rosé. La, 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 nem tinto, nem rosé. Olhas assim pra mim, não sei o que dizer. Sorriso lindo como você. Olhas assim pra mim, não sei o que fazer. Ela anda toda bonita, tem cara de bandida, mas de criminosa já só tem a pinta. Por onde passa sempre dá nas vistas, e ela sabe o porquê, só fingir que não vê. Ela tem vida própria, sabe como ninguém o que é melhor para si.
Comentares da ordem eu dar-te a dica. Escuta só o que te digo. And step 3 is going to be going ahead and cooking and making your meal. I'm gonna show you what we're making, but for the main course, we're having the marinated chicken that you saw us prep, tzatziki sauce and pita chips, which I bought store-bought, and then a lemon rice. So we're gonna go ahead and get making all of that, and I'll show you. And as always, all of the recipes are gonna be linked down below. Seeing how they came from a show, it's easier to do it that way. So, but let's get cooking, and my friend's gonna help out a little bit, so she's gonna do the kebabs, preparing those. And then I'm gonna work on making the rice, because I'm also waiting on the dessert, which we're gonna talk about in a moment. Sorriso lindo como você. Olhas assim pra mim, não sei o que fazer. Nem tinto, nem rosé. Olhas assim pra mim, não sei o que dizer. Sorriso lindo como você. Olhas assim pra mim, não sei o que fazer. E ela mexe comigo. Tento resistir, mas já não consigo. Essa dama lança-me com tipo de feitiço, mas eu tô bem com isso. E ela hipnotiza. Se tu quiseres, levo-te até o paraíso. Deixa-me que te diga. Aos pés dessa deusa diz-me quem é a Mona Lisa. Nem tinto, nem rosé. Fourth part is going to be not forgetting dessert, like I kind of mentioned. So I'm going to go ahead and insert some clips. I did kind of make some of this earlier. Because the bread that you're making, it's like a cake bread that needs to be cooked and cooled before you are ready to serve it. So we want to make sure that's taken care of. So I'll show you that, but it's basically like a olive oil loaf, citrus kind of based.
final step is just to enjoy it with friends and have a good meal together, laugh, talk, stay off your phones, enjoy the time with each other. I do hope that you enjoyed, and as always, I hope everybody has a blessed day.